viongozi humu nchini wameendelea kutoa wito wa kuwepo kwa mazungumzo kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa Azimio Raila Odinga, huku muungano wa Azimio ukisisitiza kuwa utaendelea na maandamano yake siku ya Alhamisi. Tumekuandalia taarifa hizi na nyinginezo kwenye Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Hujambo popote ulipo mtazamaji na karibu nikujuze. Mimi ni Alice Diana. Na tukianza taarifa zetu ni kuwa Gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o amesitisha maandamano yote ya umma katika kaunti hiyo siku moja kabla ya maandamano ya tatu ya muungano wa Azimio kufanyika. Kupitia taarifa, Nyong'o anasema uamuzi huo ni baada ya mashauriano kati ya uongozi wa Azimio la Umoja na kamati ya kaunti hiyo, ikizingatiwa kuwa maandamano hayo yamesababisha hasara kubwa kaunti hiyo. Haya yanajiri huku gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akimwonya gavana Nyong'o wa Kisumu dhidi ya kufikisha maandamano hayo katika kaunti yake. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi anatufungulia jamvi la Dira ya Hope TV na taarifa hii. Siku moja kabla ya Azimio la Umoja kuandaa maandamano mengine nchini, gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o amesitisha maandamano yote ya umma katika kaunti hiyo ili wajiunge na maandamano jijini Nairobi Alhamisi na siku zijazo. Kulingana na gavana Anyang' Nyong'o, uamuzi huo umechukuliwa kufuatia maombi yaliyowasilishwa kwa utawala wake na wakazi wa kaunti hiyo kupinga maandamano hayo. Hata hivyo, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kupitia taarifa amemtaka gavana Nyong'o kutofikisha maandamano ya Kisumu Nairobi, akisema maandamano hayo yameathiri Nairobi kiuchumi na kiusalama. Sakaja amesema katu hataki maandamano ya Kisumu kufikishwa Nairobi. Kinara wa Azimio Raila Odinga bado anashikilia msimamo wake kuwa maandamano haya yataendelea kama yalivyopangwa hadi matakwa yao yatakapotimizwa. Uamuzi wa gavana wa Kisumu unajiri wakati muungano wa Azimio ukitakiwa kusitisha maandamano ya kila wiki ambayo yamesababisha watu kupoteza maisha, uharibifu wa mali ya mamilioni ya pesa. Mwenyekiti wa Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCC Daktari Samuel Kubia hapo jana alitaka Azimio kusitisha maandamano na kutoa nafasi ya mazungumzo, akitaja hali ya wasiwasi kote nchini. Tume ya Afrika AU vile siku ya Jumanne ilitoa wito wa kufanyika mazungumzo kati ya viongozi nchini ili kukuza umoja na maridhiano ya kitaifa. Mwenyekiti wa AU Musa Faki aliahidi uungwaji mkono wake kwa serikali wakati wanafanya kazi kuelekea umoja wa kitaifa, amani na utulivu. Hata hivyo, Nyong'o wamewataka wakazi wa Kisumu kushirikiana na maafisa usalama ili kudumisha amani na usalama katika kaunti hiyo. Doli Mwirigi, Dira ya Hope TV. Tukiendelea mtazamaji ni kuwa naibu rais Rigathi Gachagua amesema serikali iko tayari kulinda maisha na mali ya wananchi wakati wa maandamano ya Azimio maeneo tofauti humu nchini. Akizungumza katika hafla ya kupeana basi katika shule ya upili ya Kangosho, eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri, Gachagua alisisitiza kuwa serikali haitafanya mazungumzo yoyote na upande wa upinzani licha ya shinikizo kutoka kwa viongozi mbalimbali. I want to assure the people of Kenya that tomorrow Kenyans should go to work and open their businesses. The government has made elaborate and adequate arrangements to protect life and property. The government has a constitutional mandate to protect life and property of the rich and the powerful. Equally, the same government has an obligation to protect the life and property of ordinary Kenyans, property being destroyed at the instigation of the rich and the powerful. The government will protect both. Washikadau mbalimbali wameendelea kuzungumzia swala la maandamano ya muungano wa Azimio la Umoja na matukio kihalifu ambayo yameshuhudiwa katika zoezi hilo. Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadamu KNHCR imeelezea hisia zake kuhusiana na maandamano hayo, ambapo imeangazia ukiukwaji wa haki za kibinadamu na mashambulizi dhidi ya wanahabari miongoni mwa masuala mengine. Mwanahabari wetu Grace Ahati na maelezo zaidi. Kufuatia matukio ya kihalifu na ghasia ambazo zimeshuhudiwa katika misururu ya maandamano ya muungano wa Azimio la Umoja dhidi ya serikali, Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadamu KNHRC imelaani ukiukwaji wa haki za kibinadamu katika zoezi hilo.
Akihutubia wanahabari jijini Nairobi, mwenyekiti wa tume hiyo Roslyn Odede ameshutumu uchomaji wa majengo ya ibada na kutoa wito kwa viongozi wa madhehebu mbalimbali chini ya mwavuli wa IRCK kuweka mbinu za kukuza uvumilivu na maridhiano katika jamii. We, the Kenya National Commission on Human Rights, condemn in the strongest terms the banning of places of worship and urge the Inter-Religious Council of Kenya and other faith-based institutions to put in place mechanisms, programs, and activities that will promote tolerance and reconciliation between the communities and faiths involved. The Commission notes that the common mwananchi continues to bear the brunt. They suffer physically and financially. Wakati huo huo, Odede amekashifu mashambulizi dhidi ya wanahabari nchini na kuitaka huduma ya kitaifa ya polisi kutoa usalama na ulinzi kwa wanahabari wanaoripoti maandamano hayo na kuwataka wananchi kuwapa wanahabari heshima na kuepuka kuwashambulia. It is evidently clear that journalists now find themselves in precarious situations where the security officers and demonstrators view them as adversaries in the course of their duties, rather than purveyors of public information. We, the Kenya National Commission on Human Rights, therefore call on the National Police Service to provide security and protection to all journalists covering the demonstrations in line with the Constitution. Huku akiangazia ripoti za kupigwa risasi na kuuawa kwa watu 3 huko Kisumu na wengine kujeruhiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, Odede amewataka maafisa wa polisi kuwalinda watu wote wakati wa maandamano. Aidha, ametoa wito kwa halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA kufanya uchunguzi wa kina kuhusu mauaji hayo ili wahusika wachukuliwe hatua za kisheria. The Commission has documented the shooting of at least 3 persons allegedly killed by the police in Kisumu County. KNCHR is further investigating other reported incidences of deaths. Every life is sacrosanct, and no person should lose his or her life during such incidences. We also call upon the National Police Service and IPOA to conduct thorough investigations into the killings and to bring perpetrators to justice. Odede sasa ametoa wito kwa wananchi kuheshimu haki za kila mmoja wao na kujiepusha na kusababisha madhara na majeraha kwa raia wengine, wanahabari pamoja na maafisa wa polisi nchini. When Mama Mboga is unable to get to Markiti and to make any sales, it amounts to loss of income. For persons who earn less than $1 a day, loss of 1 day's wages or earnings is life-threatening. We notice the demonstrations and police presence is heavy in the informal settlements, thus disrupting the lives of the residents of these habitats, including women, children, the elderly, persons with disabilities, and law-abiding citizens. Wito wa tume hiyo wafuatia wito wa chama cha LSK na Transparency International Jumanne waliokemea matumizi ya nguvu kwa waandamanaji na polisi, wakisema kuwa katiba inawapa Wakenya ruhusa ya kuandamana kwa amani. Nikiripoti ya Dira, mie ni Grace Ahati. Kwingineko ni kuwa muungano wa huduma za kanisa nchini Kenya KCCAM ukiongozwa na mwenyekiti wao Askofu Dr. Kefa Omae umeendelea kutoa wito wa muungano wa Azimio la Umoja kusitisha maandamano yao ya kila wiki, huku wakitabiri yatasababisha migawanyiko kwa misingi ya kidini na kikabila kama ilivyoshuhudiwa Jumatatu usiku wakati moto uliteketeza sehemu ya kanisa la PCEA huko Kibra na vibanda kwenye msikiti katika eneo hilo. Viongozi hao wametoa wito kwa Rais William Ruto kuonyesha uongozi wake kwa kuzingatia mbinu za kurekebisha hali duni ya maisha, huku wakitoa ombi la majadiliano na uwajibikaji miongoni mwa viongozi mbalimbali wa kisiasa nchini. Although we know that the Constitution guarantees that the freedom of demonstration and picketing, this is not a solution to the many governance challenges facing the nation, some of which are historical. We urge our political leaders to use and exhaust other available avenues and institutions for addressing governance challenges instead
of demonstrations which could degenerate to anarchy. We are imploring on our political leaders to use other available means, because it has been proven that demonstrations is not the way. Hooligans are taking advantage of the situation. We implore, therefore, political leaders to embark on enabling the environment that is conducive to amicably resolve any political differences that are there. Also, I want to call upon every mother that please do what you know how to do best, and that is to cry before the Lord. And that's what the Bible tells us in the book of Jeremiah. Call the wailing women and tell them to teach their daughters to wail. So I'm pleading for all of us women of this nation, let's be on our knees. While the men are sorting themselves out, let's be on our knees and let's pray for this nation, and God is going to take us back to where He wants us to go. Miezi misita baada ya kuchukua usukani wa taifa la Kenya, hali ngumu ya uchumi ndilo tatizo kubwa linalosibu serikali ya Kenya Kwanza. Utafiti uliofanywa na shirika la utafiti la Trends and Insights for Africa TIFA kati ya Machi 11 na 19 mwaka huu wa 2023 umefichua kuwa 37% ya Wakenya wanasema uchumi uliozorota na bei ghali ya vyakula na gharama ya maisha ndizo zinazoifelisha serikali ya Rais William Ruto. 14% ya Wakenya kwenye utafiti huo imesema kuwa hatua ya serikali ya Kenya Kwanza ya kufeli kutimiza ahadi zake wakati wa kampeni kwa Wakenya ndio kitu cha pili kinachowakosesha Wakenya amani dhidi ya serikali hiyo, huku suala la ufisadi na kutupiliwa mbali kwa kesi kubwa za ufisadi chini ya uangalizi wa uongozi wa Kenya Kwanza likiwa suala la tatu linalorejesha serikali ya Kenya Kwanza nyuma na kuwa mzigo mzito kwa Wakenya. Kwenye utafiti huo uliotangazwa Jumatano jijini Nairobi na mwanautafiti mkuu Tom Wolf, gharama kubwa ya maisha inawasababisha Wakenya au inawasibu Wakenya kwa 48%, wakiwemo waliompigia kura Ruto na mpinzani wake Raila Odinga, ukame ukiwa pigo kubwa pia. Nearly half of all our respondents, 48%, said the cost of living is the main problem facing people where they live. The second most frequently single mention to this question was hunger and drought, 25%. And just to repeat, I'm sorry to be a broken record, that doesn't mean that people suffering from hunger and drought are not also suffering from inflation of the cost of living. It's just that we only gave them a chance to give one answer. The identification of cost of living as the most challenging problem facing people in the area where our respondents live was highest in South Rift, in Western, and in Coast. 17% said either always or very often, that at least somebody in the house analala njaa. Na siku mbili baada ya kushuhudiwa matukio ya kihalifu eneo la Kibra, kiongozi wa Azimio Raila Odinga amezuru eneo hilo na kutoa wito wa jamii zinazoishi Kibra kuishi kwa amani. Katika mkutano na viongozi wa kidini, jamii na wafanyabiashara kutoka Kibra, Raila aliyekuwa ameandamana na viongozi wengine wa Azimio alidai kuwa machafuko hayo yalipangwa na kufadhiliwa na watu kutoka nje ya Kibra. Kinara huyo wa upinzani amesisitiza kuwa maandamano ya Azimio yataendelea hapo kesho ili kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha miongoni mwa masuala mengine. Tuomba Wakristo, tuomba Wanubi, Waislamu, muruhusu wanaotaka kuandamana tafadhali, give them safe passage. Watu waandamane kwa amani. Watu wasiingie kwa misikiti ama makanisa. Watu wasiingie kwa biashara ya watu na kuvunja maduka ya watu. All our supporters, please demonstrate peacefully, unarmed, musibebe silaha. Na Bwana ukome kupiga watu wa Kenya tear gas. Respect the law and the constitution of Kenya. Kwa hivyo tunasema hii ushahidi ambayo imetoka ni ushahidi mkubwa sana.
Sio tu kwa hiyo uchaguzi iliyopita, lakini kwa ile uchaguzi ambayo inakuja. Tusiporekebisha yale ambayo yalifanyika mwaka jana, hata mwaka 2027 utarudia yale namna hiyo. Kutakuwa na haja gani Bwana Kalonzo kusimama, au Wajakoya, au Martha, au Eugene, au mtu yote kusimama kama hakuna uwezekano ya wao kushinda? Hata ukishinda wanatangaza mtu mwingine ya bandia. Hao nchi zingine ambao wanasema ni demokrasia, hao yote wakati huu wameangalia pande ile nyingine. Kwao haiwezi kufanyika, lakini hapa wanasema ni sawa sawa. Tumewaambia hao nchi zingine waacheni wa Kenya wasuluhishe mambo yao kama wa Kenya. Kwingineko ni kuwa Ubelgiji itaunga mkono ajenda ya maendeleo ya Kenya kupitia ushirikiano katika biashara na uwekezaji, afya na nishati mbadala, na mipango ya amani na usalama katika kanda na kukabiliana na tabia nchi. Rais William Ruto na Waziri Mkuu wa Ubelgiji Alexander De Croo wametia saini mkataba wa maelewano kuhusu mashauriano ya kisiasa ambao utatoa mfumo wa uhusishi katika ushirikiano. Akizungumza katika ofisi ya Waziri Mkuu ya utumishi wa umma wa shirikisho FPS mjini Brussels, Ubelgiji, Waziri Mkuu Croo alielezea kujitolea kwake katika kuunga mkono ajenda ya usalama wa chakula nchini Kenya. Mawaziri Alfred Mutua wa mashauri ya kigeni na masuala ya nje, Njuguna Ndung'u wa fedha na Soipan Ntuya wa mazingira pia walikuwepo. Kwingineko mtazamaji, ni kuwa baadhi ya vijana wa jamii ya Samburu kutoka jamii ya Maa na uongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu wameshtumu serikali kufuatia mashambulizi na wizi wa mifugo unaoendelea katika kaunti ya Samburu. Wakihutubia wanahabari, viongozi hao wa vijana walidai kuwa katika kipindi cha wiki mbili tu, baadhi ya wenyeji wakiwemo viongozi wa utawala wameuawa na mamia ya familia kutoroshwa kutoka makazi yao. Wakati huo shule za eneo hilo zimefungwa, huku wanafunzi na wazazi wakikimbia maeneo hayo wakihofia usalama wao licha ya operesheni ya usalama iliyoanzishwa na serikali kumaliza vurugu hizo. What is the correlation between the displacement and war against banditry in Samburu County? Besides, I'm calling all the international bodies, private security and government security agencies to please have a serious conversation immediately with the local leaders from these affected areas in my county in order to contain the situation. Kindiki angekuwa ameenda masomo ya security, kwa sababu Isaloya ni mtu wa sheria, na kama anajua sheria mtu atatokaje kwake, atakuja kutoa mtu aje kwake aende awe refugees, na anajua sheria ya mtu ako na title yake anatokaje kwenda kwa refugees. Na ako kwa hiyo ofisi ya security, na ako kama lawyer na anasoma katiba ya Kenya kila wakati. Hiyo ndio tunamuuliza, sheria gani imetoa mtu kwa chamba yake kwenda kwa refugees? Hawa ni mandugu zetu wako nyuma yetu hapo, more than 150. Nani atawalipia school fees? Wataenda wapi wakifunga shule? Wazazi wao wako wapi? Hatujui. Kwa hivyo hapo kituona hapa tunasikitika sana kama wanafunzi. Kwa sababu serikali walisema kuna masomo. Wanasema watoto wasome. Sasa tunasoma sisi tuende wapi? Hiyo pesa tutasoma tufanye hiyo pesa ya kusoma tutapata wapi? Hizo mashamba ndio tulikuwa wanalima ndio tupate karo ya kuleta shule. Hizo ng'ombe ndio zilikuwa tunauza ndio tupate karo ya shule. We are requesting the government that it is important to prioritize the safety and the security of the people in Samburu and to provide support to those who have been affected by violence. This can include providing medical care, shelter, and other forms of assistance to those who have been injured or displaced. It is also important to promote peace and dialogue between different communities and to work
towards long-term solutions that address the underlying causes of banditry and problem stability and prosperity for all. Na kampuni ya maji na usafi Embu Ewasco inahesabu hasara ya hadi shilingi milioni 5 katika kipindi cha miezi miwili iliyopita kufuatia wizi wa mita na uharibifu wa vifaa vya maji taka. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa Ewasco Dickson Njiru, uhalifu huo umekithiri katika maeneo ya Dallas, Majengo na Blue Valley na kusababisha taharuki kubwa kutoka kwa wateja wao kufuatia kutatizika kwa huduma za maji. Katika kikao na wanahabari mjini Embu, Njiru alisema kuwa mbali na upotevu wa fedha, uharibifu huo pia umeathiri mahusiano na wateja wao, hasa wizi wa mita unapotokea, kwani ni wateja ambao hugharamia ukarabati. Mkurugenzi huyo ametoa wito kwa wakazi kuwasaidia kwa kutoa taarifa za wahalifu hao katika mamlaka husika. Imekuwa ni hasara kubwa sana kwa kampuni yetu. Kwanza mambo ya mita imeleta uhusiano mbaya wa sisi na customers wetu, kwa sababu customer mita yake ikibiwa kule nyumbani ndiye anapaswa alipe. So tumeona ni jambo la kuhuzunisha kuona kwamba wezi wameingia maeneo mingi sana. Walianza mambo ya Dallas, wakaenda Majengo, sasa wako Blue Valley. Tumeshirikiana na security concerns na wamesema tutusaidia, na pia kuna watu ambao wako huko masinani ambao tumepangana na wao. Kwa hivyo yule mtu atapatikana, sheria ni ile ile tu, utafungiwa kwa sababu hiyo ni wizi wa kawaida. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Shukrani sana kwa muda wako. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha upeperushaji wa taarifa hizi na kutakia usiku mwema, mimi ni Alice Diana.